Hello nguPhumlani. Kwesi siqendu sizawubhala iprogram. Le program lena sizayibhala izawukwenza average ye-numbers ezi-5. So sathatha ii-numbers ezi-5 si-calculate i-average yazo. Uba uyi-understand yintoni average ungawari. Xa iphelele episode uzawube uyazi exactly uba yintoni average, uba icalculathwa njani. Calculate average. Okay, sithi finish size apha. Guys, sithi masivele sithi average. I-input yethu normally mos input yethu besiyithatha ku-user nge-scanner class. Khumbula i-scanner class besisithi mos sithi scanner. Ke bendikhayela i-scanner class siphi? Generic. Ngathi lena. Yabona? Besisebenzisa le nto sithathe i-input. Ngoku yena ndizawuthini ne? Ndizawusebenzisa le class man, but le class lena asizuyisebenzisa ngolu hlobo siqhele uyisebenzisa ngalo. Masifake apha. Sizawuthi ne? String apha ku-string sethu sibe nantoni? Sithi input. So input yethu ke ngoku ayizosuka kwi-user, ayizosuka ku-standard input yethu. I-input yethu sizayifaka apha, sizayi-hard code apha kule code yethu. So siza average ubani? Masithi 2 2 2 2 2. Siza average eza value. And then sifaka apha le nto. And then ugqiba apha sithi use a delimiter. Sizawubetha apha use a delimiter. Zakubonisa apha ngoku ke le nto uba imensha ntoni. Yazi delimiter yintoni? Nasi string sethu, yabona? Esi string, yabona ba sohluliwe. Sohlulwe ngantoni? Si-space, yabona? Sohlulwe si-space, it's a white space, jo. Yabona? Esa space yi-delimiter. Yinto nje, i-delimiter yinto ehlula izinto. You understand? So this string, it's space delimited. This one is comma delimited. Yabona? It's comma delimited. Loo nto leyo imenshi bangaba le token nale token zihlulwe yi-comma. So it's comma. Let's mandithi apha comma mandithi comma delimited and delimited. Yo delimited ish bethu bawuva. And then ndithi apha lena izawuba space delimited. Yabona into emandi ke ngosebenzisa. So apha ndizawuthini? Ndizawuthi space apha. Lena ndizawuthi comma ne? And then sizawufaka apha ispace. Lena sizayenza ngespace, lena siyenze ngecomma. Ndizathi input scanner. Lena izawuba ngubani? Lena izawuba ngu-space, le izawuba ngu-comma. Jo ke ngoku khona into endifuna ukubonisa apha. Kutheni le delimiter ibekwa olu hlobo, lena ibekwa olu hlobo? Mamela kaloku, uyabona i-comma?
i-comma sinakuyi-type up i-comma directly because i-comma i-character, but i-white space it's a special character, i-character engabonakaliyo. So funeka i-escape le nto ke ngoku ku-escape I think funeka ndisebenzise 1 apha, but anyway masirane izasixelela uba izawuba ne-problem. Ezi video ndizenza on the fly, so ungayimindi loo ndawo. So no, traditionally mos input yethu besiyithatha ku-standard input, ngoku i-input yethu asizoyithatha ku-standard input. I-input yethu sizayithatha from kwesi string. Yabona esi string sifakwe apha, yabona esi sifakwe apha. So loo nto yayimenshi uba ngaba thatha esi string usifake apha, usibreake esi string to multiple tokens, usebenzise le nto as a delimiter, usebenzise ispace. So ubreake apha, ubreake, so uza-end up uba nee-inputs eziyi-5. Lena ubreaka kwikoma uza-end up uba nee-inputs eziyi-5. Yazi ke mandithini apha, mandiyithi apha 5 5 5 5 apha mandibethe bani, mandibethe u-10. Ndifuna ii-numbers mani esizawukwazi uzikhompyutha ngaphandle kwe-calculator, sizikhompyutha engqondweni. Cool. And then ke ngoku jonga sizawuthini ke apha, and then sizawuthi apha ke ngoku sizawuthi int, siza kwenza average mos, so sizawuba ne-total, so sizawuba ne-total ka-space, sibe ne-average ka-space, total ka-space, sibe ne-average ka-space, sibe ne-counter ka-space. Sizayidebugga le program, so sizawuzi-inspector ezi values, sizazijonga ezi values as le program irana zitshintsha njani ezi values, yabona ogqiba sithi. And then apha sizawusebenzisa into besingakhange siyisebenzise before, le nto kuthiwa yi-while loop. So i-while loop indlela esebenzisa ngalo isebenza olu hlobo, ithi while le condition i-true, iyinyani le condition, iyaqala le method, iyavala apha, execute le nto ilapha in between for as long as laa nto i-true, yabo, i-true. Uyangithola? Mamela ke sizawuthini. Oh no, sorry man, funeka ke ndisebenzise iscanner, ndisebenzise object, ndisebenzise esi string, funeka ndisebenzise iscanner. Jonga ke yabona, yavithina has next returns true if this scanner has another token in its input. This method may block while waiting for the input to scan. The scanner does not advance past any input. Mamela ke ngoku le nto imentsha ntoni. So uyabona uthini, if bangaba ufuna ujonga ba kwenzeka ntoni, abe ndicela uthini ke ngoku, bendicela nje ukupause apha nje ufunde apha bakwenzeka ntoni, yabo, ufunde ezi methods zesi scanner, yabo, ufunde ezi methods zesi scanner. Mamela ke sizawuthini apha. So sawuthi apha while it has next, ne, ogqiba sithi ke ngoku i-total equals to total plus, mos i-default yethu ka-total ngu-0, yabo. Jonga ke apha kwi-method uyakwazi if bangaba sinako ungambeki lo 0, uJava uza-assign u-0 to le nto as a default value.
So apha sithi ke ne next integer, because mos i-values zethu ze-integer, sithi next integer ne siya-adda ke ngoku kula total, kula running total. Azogqiba sithini apha, ogqiba si-increment i-count. I-count siya-incrementa njani? Olu hlobo, yabo, siya-increment olu hlobo. I know before yazi bendikufundise njani le operator, bendikufundise olu hlobo. Akho difference, ziyafana izinto. Lena it's substantially equivalent to plane. Yes, consider substantially equivalent. I mentioned that I like using that term. It makes me feel intelligent. Consider substantially equivalent. It means bangaba. I could go execute a line with the same output. I mean, if value yalento ziyafana. Lena, the only difference ke ngoku, because remember soze kwenziwe nje abantu benze uJava, benze uJava nje babeke ezinto zibe different olu hlobo. Yazi lena imensha ntoni? Lena imensha bangaba thatha le value uyisebenzise, xa ugqiba uyisebenzisa le value uyi-increment ngo-1. Lena imensha ba thatha le value uyi-increment ngo-1 then uyisebenzise. Yabona? Lena uya-incrementa before uthatha i-value. Lena uthatha i-value uyisebenzise and then increment after. So kule case yethu noba sisebenzise AP it's gonna work, but masisebenzise lena ke for argument's sake. Mamela ke so sigcina ntoni apha? I-counter yethu xa igqibile le loop u-executor sizawucalculate ke ngoyi-average. So i-average sayicalculate olu hlobo, sizathi average equals to kwi-total divide by count. Yabona? Apha yasithini? Apha sithi 10 plus 10. Sithi 10 plus 0, because iqala ngo-0. Si-adda u-10 ku-0. Sithi si-update le counter yethu ibe ngu-1. Si-adde u-10 to 10 ibe ngu-20. Si-update lena. Si-adde u-10 ibe ngu-30. Si-update ibe ngu-40. Ade ide ibe ngu-50. So le value xa ingu-50, lena count izaba ngubani? Izaba ngu-5. So kubekho bani? 50 divide by 5. I-answer yethu ibe ngubani? You guessed right. 10. That's the average. And then must sprint ke apha. And then if we get this right, so sizathi apha for space input, the average for space input is, and then we do a concatenation. You can concatenate is just a fancy term. Means ba ujoiner esi string nesi string. So asikamenzi ke ukoma ne. So after must implement lena siyiteste and then sijonge bangaba kwenzeka ntoni apha. Zikhona nje i-bugs, i-bug ke i-problem eba kwi-software. Fumaniseke bangaba le software uyidesignile, ubonile bandi-explainile le software bayenza ntoni ne. So if by le software ayenzi le nto ndithi iyayenza and then sine-bug, so ke ngoku kufuneka sisearche i-bug. Sizayisearcha njani i-bug? I-bug sizayisearcha ngo-debugger. Yakhumbula? We're gonna debug and then we're gonna step through it line by line sizathi sokuchana umhlola ba i-problem iphi. Masiyirane ke ne, because masibethe i-average ngubani? Average ngu-10. Le software yethu isebenze right. Yazi ke bengicela sithini ke ne? Bengicela nje manisiyilando ke. Masistepe ke ngoku sibone line by line bakwenzeka ntoni apha. Comments aphinde ndi-explain ne, and then after ke ngoku siyirane. So apha
sine string, esi string sine input 1 2 3 4 5, sina 5 inputs, 5 ezilantuka zii-tokens, and then zidelimithwe ngespace. So laa nto imenshi uba ngaba ziseparethwe ngespace, zidelimithwe ngespace, yabo. Le term ke uzayiva a lot kwi-programming, so that's why ndingafuna ucompromise. Zikhona ezinye term endingazukhompромisa kuzo, because kaloku uzawuthetha nabanye abantu nge-programming, kufuneka uthethe laa language phaa, yabo. Nogqirha mos xa bethethayo bathetha ngelanguage yabo. Ugqirha bazothi mani isibindi salo mntana simoshakela, bazotsho kuzathiwa mos bathetha ngala accent yabo, kuzathiwa the liver is, you know, boma what, you get the point. Jongani ke ne masithini, sizawuthetha ke ndizaphinda ndi-explain lena and then siyidibhake. Ndifuna ukubonisa uba kwenzeka ntoni apha ke njani. So nantsi input yethu. So le input yethu ke ngoku siyifaka kwi-scanner. Iyakhumbula mos before besifaka u-system out, yabo, besifaka u-system out apha. U-system in because besifuna uthatha input kwi-user. Ngoku asiyikhathalelanga i-user ku-Saturday today, asizoma ngaloo nto leyo, because i-user mos funeka siyilinde. So sizoma nge-user, so sizawufaka i-input yethu phana, i-hard coded ke le input. Sayifaka le input yethu phana. So le input mamela sibe ne-variables ke ngoku eziyi-3. Ezi variables ziyi-3 ngezi zizasinceda uba sigcine i-total, i-running total, sigcine ne-count, yabo. Basi-ede ilaa nto, because masi-average iba yintoni, iba yi-total, yi-sum over i-count, i-number of items, yabo. Nantsi average. So laa value ke ngoku, nantsi le calculation yethu sizawuyenza apha. Masidibhake ke, and then apha sibe sisprinta ke ngoku. Buya qala ujoyina le course, ungaqala ujoyina apha kule class. Le course it's like it's i-free ku-YouTube nako-Facebook, nakoba sizayibeka online, but bendicela xa ujoyinayo ujoyine ekuqaleni, because uzawulahleka. Uzawuva ngondithetha bona kanti esi scanner besisebenzisile before. So buqala ujoyina apho uzawubhayiziseka, and apho ucimba udom kanti awukho dom. Jonga ke sithini, siza apha ne, sithi double click, sibeke i-breakpoint yethu apha, sithi sayidibhaka ke ngole program yethu average. So ngoku sizawujonga apha, sithi yes apha. Sizawujonga apha ezi values zethu uba zikhipha bomawati. Yambona umain? Bakho arguments phaa. That's fine, ungawari ngale error. Ndizawuklika apha ke ngoku ne, F6, next. Jonga nasa string sum. Yasibona string sum, nantsi la value. Okay, si-instantiate le-string sum, kubethwe nesakakoma, but asikho interested kukoma ngoku. Ukoma sizam-implementa after si-understandile iscanner. Ukoma uzawuba lulu implementa uba sam-understand ispace, because ukoma and space, they are the same. The only thing is just ii-numbers zabo zi-different, that's the only thing. But bendifuna uhighlighta le nto nalena, but ungasabi. Siyaqayitha ke ne, yabona delimiter. Khame ndiyitsalile ngapha le nto, khame ndiyitsalile ngapha. So uyabona nantsi ke le object yethu, i-internal state yayo ke leni ibhalwa apha, yabo. Siyagqitha, and then sithi total. Yabona total ngubani? Ngu-0. Yabona average ngubani? Ngu-0. Yabona count ngubani? So sithi apha kwesi scanner ikhona enye i-token, ikhona nantsi ngeyokuqala ne, sithi wa, and then sithathe ke ngoku. Yabona utotal ngubani? Mos total ngu-0 ne, nangu-0. Iba ke ngoku ubani? Ngu-0, 0 plus 10, la token yokuqala ne. Yabona ucount uthini? Ucount uthi 0. Yabona ucount uthini ngoku? Uthi 1. Jonga ke siphinde. Yabona ii-values zethu zatshintsha, siphinde. Yabona ii-values zethu zatshintsha. Jonga yiloop yokugqibela lena ne, sithi. Ngoku jonga ziphelile ii-values zethu. Yabona i-count yam ku-5, 1 2 3 4 5. So lena has next, iyabuza lena has next. So lena yi-conditional. So remember kaloku apha kwi-while loop sifaka i-conditional apha.
conditional funeka ibe ngu-true or false. So le iyabuza le nto has next, ikhona na enye, ayizubakho enye kaloku because siziprocesse zonke sakufika phaa ku-5, ayizubakho enye. So sizawuthi next, iyatsiba ke ngoku, iyaterminate la loop. So lena yi-terminating condition yale loop, yabo, yala while loop. So iyaxhoma ke ngoku phaa kulaa loop. Jonga ke ngoku siphethe bani apha, apha siphethe bani, total for ispace ngu-50, yabo, average ngu-0 because ngoku siyawucomputer average apha, i-count spacing bani ngu-5. So ngoku sithe bani apha, sithe total 50 divided by 5, which is average is 10, and then say print apha, average is 10. It's fine, mamela ke masilandu ke. I hope you understand ile land, but bayo understand, ungawari, qhubekeke. Jonga kufunde apha, yabona, returns true, yabona yintoni, boolean, yabo, because i-while loop isebenza ngantoni, nge-condition. Funeka kubekho i-condition, nantsi i-condition yethu. Xa usithi mouse over le nto ufunde phaa uzabona boolean, okay, returns true if the scanner has another token. Yazi bendicela uthini ke, upause le video uthi so, uthi dot, ufunde zonke bazithini. Jonga in no time izawube uyimboza. Masiye ke, jonga saphinda masirimpli, lokhe siyigqibele leyana ne, ngoku sizawuphinda eka-comma. So sawucalculate average ka-comma ngoku. So calculate average ka-comma. Masithathe nale ndawo, ndamthanda kwi-copy and paste, ndingeze zazikopa esikolweni. Jonga nje akho nto irongo nokopa, just as long as you understand uba le nto ikopa yintoni. So yazi bendicela uthini, bangabe uyasokola, udownloade le code yam. Bawukwazi uyibhala le nto, ungawari, udownloade le code, ulanto ke uzame usendele kulaa nto, kusixelele, ungoyiki usende phaa kuFacebook. Uye kuFacebook uthi, okanye phaa kuYouTube, ubhale phaa kulaa video uthi mana andikwazi uyenza le nto, uzame uexplaina uba why ungakwazi uyenza, so that sizokwazi ukunceda. But sizokwazi ukunceda, unga-explaina ngeyiphi na ilanguage, unga-explaina nge-English, explain ngesiXhosa uba yintoni iproblem yakho, yintoni unga-understandiyo, and then thina siza kunceda, we'll find a way, we'll work it out. So ndithini apha has next sistory C1 ke, yabo, sistory C1. So update phana, si-update phana. Funeka kaloku sifunde, siride aphi ngosiride lena comma nethi, siride comma, si-update intoni, i-count kabani, count ka-comma, si-update i-count ka-comma, and then apha si-update intoni, i-average, nantsi total ka-comma, nantsi total ka-comma, nangoku funeka sisebenzise bani, count ka-comma. Space sathi apha, comma, sirane ke ngosibona uba ithini into i-average ka-comma input ngu-5. Yazi ke masithini ke ngoku, jonga makufakwe ngoku some more. Sifake some more sibone uba heyi ando yiku-666. Yho, intoni ezindizenzayo ngoku. Jonga ke ngoku ndifuna undibonisa uba ezi numbers ngoku zizawuba different. Masirane, i-average is different. Yazi ke bendicela sithini, bendicela ulanto ke upause i-DVD or upause i-video online, uedithe apho udlala, uzama umosha. Yazi itriki into, itriki uba makumoshwe. Why kungamoshwa? Asimoshe ngoba moshe ikhowudi yakho lena, uyimoshe ne, and then uzame uunderstand, izawuba nee-errors, ube nantoni, uzame usota eza errors. Kulapho ke ngoku ufunda khona.
yabo, ufunda khona because mna ndikunika amagqabantshintshi. So ndifuna uphoze, udlale. Uba uyimoshile ukwazi uyilungisa, ungawari, ungaspendi ixesha elinintsi, udlale nje noba udlale i-10 minutes, udlale nje i-10 minutes, uye kwezinto ufunde ezi methods zilapha, ufunde noba yi-10 minutes, and then sigqibile ke apho ngoku sizagqithela kumgca olandelayo. Ndiyabulela ngexesha lakho, ndiza kubona kwividiyo yesibini, kwividiyo elandelayo. Thank you, bye bye.